Hello students, today discuss about vertebrate animals. Already previous class I told the animal tissues, the fluid tissue, connective tissues, next muscular tissues, nervous tissues. Already I told in the previous class. Now let us see the fourth unit, animal diversity 2. Animal diversity 2, the vertebrates, the chordates, invertebrates and vertebrates. Already I told the explanations, the syllabus explanations. So the vertebrates and invertebrates, what is the differences between the vertebrates and invertebrate animals? So vertebrate animals present in the vertebral columns, invertebrate animals absent in the vertebral columns. There are differences. The vertebral column is present, vertebral column is absent. The differences in the invertebrate animals and vertebrate animals. The first of all, the vertebrates, the chordata. Chordata. Here the chordata. So what is the meaning of chordata? Chorda. Chorda is equal to notochord. Eta is equal to bearing or having. So notochord is bearing or notochord is having is called chordata. So chordates is the most familiar animals in the mankind. Chordates the most familiar animals in the mankind, all including all animals, the chordate animals. So chordate animals, the chordate animals believed that some of the scientists ancestors in the echinoderms larvae, ancestors of echinoderm larvae. So echinodermata Holothuridia larva, so originate from the chordate animals, they believed the chordate animals. So chordate animals, they compulsory the lifetimes, any stage in the notochord is present is compulsory the chordate animals. The chordate animals is believed the, so any stage of the animals, any stages the notochord is compulsory present, that animals is called chordate animals. The chordate animals, the smallest size to the biggest sizes, the smallest size to the biggest size. The biggest chordate animals, the blue whale, Balanoptera musculus. Balanoptera musculus. So Balanoptera musculus the blue whale. So blue whales, the biggest animals, 120 tons. How much weight? 120 tons. The whale shark, Rhinodon typus or whale shark, the second biggest chordate animals. The first, the Balanoptera musculus or blue whale, blue whales. This is the biggest animals, 120 tons weight. 120 tons weights the chordate animals. So compulsory chordate animals, any animals give the 2 or 3 types of animals is giving. They easily identify the chordate animals, the invertebrate animals, vertebrate animals, chordata, non-chordata, other type of the animals giving the, so yours. But the chordate animals identified compulsory the 4 important characters, and the 4 features of important characters they compulsory they believe the chordate animals. The first of all, the importance of characters, the 4 important characters they believe the chordate animals. First one is notochord. Second one is nerve cord.
third one is gill slits, and the fourth one post anal tail. First one, let us see notochord, second one nerve cord, third one gill slits, fourth one post anal tails. Once again I repeat, listen here. And the notochord, nerve cord, third one gill slits, fourth one post anal tail. Compulsory these four important characters in the present in any stage of the animals. This animals is called chordaten animals. The first of all, now let's see notochord. The notochord, where is the located in notochord? The notochord, this is the rod-like. Notochord is the rod-like. So this is the TS of notochord. So TS of notochord, so TS of notochord Adri diagram. So elastic, fibrous, elastic sheath, fibrous. Next to vacuolated cells, vacuolated cells. Notochord, the TS of notochord. This is the TS of notochord. So notochord, this is the notochord. So comes the notochord. So notochord is there. Where is the located in notochord? Notochord is the rod-like structures. Notochord is the rod-like elongation. Rod-like structures is called notochord. Notochord situated or located in behind the nerve cord, above the gut. This is the gut. Above the gut, behind the nerve cord, in between the notochord is present. Notochord, TS of notochords clearly observed. Let us see the TS of notochord, rod-like. So rod-like symbols. So rod-like structures. In the notochord, the flexible rod-like structures. This is the inner side of the vacuolated cells. So vacuolated cells in the outer surface surrounded by the fibrous sheath. The fibrous is surrounded by the elastic sheath. The notochord is formed by the three types: the vacuolated cells, fibrous sheath, elastic sheath. The notochord is formation. So notochord, any stage of the animals, notochord is present. The some of the animals only tail region is present, some of the animals in the head region is present. So only tail regions or head regions, the both in the tail to the head, the elongation of the notochord is present. So the only tail region is present in notochord, hence the name is called urochordata. So notochord up to in the head regions is called cephalochordata. The animals based on the notochord is present. So notochord, some of the animals, notochord in the higher vertebrates in the formation of the vertebral columns. So vertebral columns, notochord, the formation of the vertebral columns in the higher vertebrates in the notochord is formations. See the notochord. Where is the located in notochord? Notochord is the above the gut,
behind the nerve cord, in between the rod like in the flexible structure of the notochord is present. Notochord in the TS of notochord, inside the notochord filled with the vacuolated cells. The next outer surface covered by the fibrous sheets. The next outer surrounded by the elastic sheet. So this is the notochord is present. The next second one, nerve cord. Where is the located nerve cord? Nerve cord is a hollow tubular fluid filled. This is the fluid filled nerve cord is present. Fluid filled, hollow tubular fluid filled nerve cord is present. So where is the located nerve cord? Above the notochord, behind the body wall. Above the notochord, behind the body wall, hollow tubular fluid filled nerve cord is present. Fluid filled nerve cord is present in the. See, this is the nerve cord. So nerve cord. So the adult stage or higher vertebrates in the nerve cord, the anterior side part. This is the anterior part. This is the posterior part. Anterior part of the nerve cord. So anterior part of the nerve cord, the formation of the brain. The posterior part of the nerve cord, formation of the spinal cord. Formation of the spinal cord is formations in the nerve cord. So nerve cord, where is the located? Behind the body wall, above the notochord. Above the notochord, hollow tubular fluid filled. Hollow tubular fluid filled section nerve cord is present. Nerve cord, the higher vertebrates, the anterior part is nerve cord, the formation of the brain, and the posterior part of the nerve cord, the spinal cord is formations. So this is the nerve cord. The next third one, gill slits. So gill slits, pharyngeal gill slits. So pharyngeal gill slits, the animals, the chordate animals, the fishes or amphibians, the aquatic animals. So aquatic animals always they pushes into the waters, excess of waters outside through the gill slits. So gill slits, the lateral wall of the gill slits is present. The pharyngeal gill slits located at the pharyngeal wall of gill slits. The lateral wall of the gill slits. The pharyngeal gill slits, the lateral wall of the lateral sides, both lateral sides, the 4 to 5 pairs of the gill slits is present. So gill slits, so this is the ectoderm and endoderm, the two layers. This is the endoderm, this is the ectoderm. So ectoderm and endoderms. Ectoderm is the invagination. This ectoderm is the invagination. This endoderm is the evagination or exvagination. Invagination or exvagination, this type of the gill slits is formation. So how is the formation of gill slits? So gill slits, ectoderm and endoderm. Ectoderm is the invagination, endoderm is the evagination or exvagination. So gill slits is formation. The gill slits are located at the lateral wall of the pharynx part, the pharyngeal gill slits. So pharyngeal gill slits, the excess of water currents outside. So excess of outside through the gill slits. Excess of water outside through the gill slits and respire with gill slits. So mainly gill slits in the aquatic animals respiratory systems respire the gill slits in the 4 to 5 pairs of the gill slits. So only the gill slits, some of the animals gill slits only larval stages, and the fishes and some of the amphibians, so adult stage in the lifelong gill slits is present. For example, fishes, the larval stages and adult animals in the lifelong gill slits is present, but some of the animals only larval stages, the gill slits is present. In the adult stage of the animals, gill slits is absent.
gill sliits is absent. This is the gill sliits. The formation of the gill sliits. How is the formation? Ectoderm is the invagination, endoderm is the exvagination or evagination. So this is this type of the gill slits is present, pharyngeal gill slits. So hence the name is called pharyngeal. Why? Because this part is the pharynx part. This part is the pharynx part, hence the name is called pharyngeal gill slits. The next fourth one, forced anal tail. The forced anal tail, the posterior part of the chordates, elongation of the tail. The posterior part of the chordates, elongation of the tail, hence the name is called forced anal tail. Forced anal tail. This is the posterior part. The posterior part of the animals, so elongation of the tails. The posterior part of the animals, elongation of the tails, hence the name is called so the post anal tail. During the late embryonic development, it contains skeletal elements and muscles. It contains the skeletal elements and muscles. Post anal tail, it contains the postal elements and muscles is present in the post anal tail. The post anal tail is in the help of the swimming. The swimming help of the swimming the post anal tails in some of the animals, the chordaten animals. This is the post anal tail. Next another one, other characters. Another one is the other characters. So other characters of the chordates. Other characters. Other characters. Other characters. So other characters. So bilateral symmetry. Bilateral symmetry. Next coelom. Bilateral symmetry. Coelom. Next phospogen. Phospogen. So myogenic heart. The bilateral symmetry. The chordaten animals in the bilateral symmetry. Why? Because the longitudinal or transverse sections in the two equivalent parts divides, hence the name is called bilateral symmetry. The coelom is present. The coelom is present. Which type of coelom? Enterocoelic type of the coelom. Enterocoelic type of the coelom is present. Next, the three germinal layers. The three germinal triploblastic animals. So the coelom is present, but which type of coelom? Enterocoelic type of the coelom. Phosphogen, creatine, phosphates is present. Creatine, phosphate. The creatine phosphate type of the phosphogens. So germinal triploblasts. Triploblastic animals. Triploblastic animals. Triploblastic animals. Triploblastic means three germinal layers. Three germinal layers means ectoderm, mesoderm, endoderm. Ectoderm, mesoderm, endoderms. Three germinal layers present is called triploblastic animals. Triploblastic animals. So triploblastic animals ne chordaten animals, the cleavages determinant and indeterminate cleavage. Cleavages the determinant and indeterminate development is the direct and indirect development of the chordaten animals. So this is the chordaten animals, introduction of the chordaten animals. Where is the living in chordaten animals? So chordaten animals, most of the animals in the marine water animals. Marine water animals. Chordata. So chordata is the fourth unit సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఫస్ట్ chordata. సో chordata అంటే ఏంటంటే కార్డా అంటే పృష్ఠవంశము, ఏటా అంటే కలిగి ఉంటా. అంటే పృష్ఠవంశం కలిగి ఉండేటువంటి జీవులని chordata జీవులుగా పేర్కొంటారు. పృష్ఠవంశం కలిగి ఉండేటువంటి జీవులని chordata జీవులుగా పేర్కొంటారు. ఏ జీవికైనా కానీ ఏదో ఒక దశలో వచ్చేసి ఏం కలిగి ఉండాలి? పృష్ఠవంశం. నోటోకార్డ్ అంటే పృష్ఠవంశము. ఈ పృష్ఠవంశం కలిగి ఉంటే దాన్ని chordata జీవిగా మనము నమ్మడానికి ఆస్కారం ఏర్పడుతుంది. మరి chordata జీవులు అనేటువంటిది మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫెమిలియర్ ఎనిమల్స్, బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి జీవులు ఇవి. సో అన్ని జీవుల కంటే chordata జీవులు బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి జీవులు. సో కాబట్టి బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి అన్ని వ్యవస్థలు కూడా బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి జీవులు ఈ యొక్క chordata జీవులు.
మరి ఈ కార్డేటా జీవులన్నీ ఎక్కడ నివసిస్తాయంటే ఎక్కువగా వచ్చి మొత్తం మరైన్ వాటర్ అంటే సముద్రపు నీటిలో నివసిస్తాయి. ఎక్కడ అంటే సముద్రపు నీటిలో నివసించడం జరుగుతుంది. మరి అతిపెద్ద జీవులు ఉన్నాయి, అతి చిన్న జీవులు కూడా ఉన్నాయి. అతి చిన్న పరిమాణం నుంచి అతి పెద్ద పరిమాణం కలిగినటువంటి జీవులు ఈ యొక్క కార్డేటా వర్గంలో చేర్చడం జరిగింది. మరి కార్డేటా వర్గంలో అతిపెద్ద జీవి ఏంటంటే ఏంటని చెప్తున్నాం, ఏంటది? సో ఎనీవన్ కెన్ యూ ఆన్సర్స్? ద కార్డేటన్ ఎనిమల్స్, ద బిగ్గెస్ట్ కార్డేటన్ ఎనిమల్స్ బెలనాప్టెరా మస్కులస్. సో విచ్ ఎనిమల్స్? ద బెలనాప్టెరా musculus, the blue whale. Balanoptera musculus the biggest chordate animals. The second biggest animals the whale shark, the Rhinodon typus. Rhinodon typus the whale shark the second biggest animals. The chordata జీవులు అనుకున్నవి ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడ్డాయి అంటే కార్డేటా జీవులు అనుకున్నవి ఈకైనోడెర్మేటా వర్గం నుంచి ఏర్పడ్డాయి. కాబట్టి కార్డేటా జీవులకి పూర్వీకులు ఎవరు అంటే ఈకైనోడెర్మేటా వర్గపు జీవులు. సో కార్డేటాకి పూర్వీకులు ఎవరు అంటే ఈకైనోడెర్మేటా జీవులు వర్గపు జీవులు. ఎందుకంటే ఈకైనోడెర్మేటా జీవుల నుంచే కార్డేటా జీవుల యొక్క ఉద్భవం జరిగిందని చెప్పేసి చాలామంది శాస్త్రవేత్త అంటే బాల్పర్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త యొక్క అభిప్రాయం. సో బాల్పర్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త ఏం చేస్తారంటే ఈకైనోడెర్మేటా వర్గంలోని ఓలోతురాయిడా విభాగానికి చెందినటువంటి ఆరిక్యులేరియా డింబకం నుంచి కార్డేటాల యొక్క ఉద్భవం జరిగినట్టుగా సో ఆయన యొక్క అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేయడం జరిగింది కార్డేటాలు. మరి కార్డేటాలను నమ్మాలంటే 4 ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఈ 4 ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణాలను కలిగి ఉంటేనే ఆ జీవులు కార్డేటా జీవులుగా నమ్మడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఆ ఏంటివి 4 అంటే పృష్ఠవంశము, పృష్ఠ నాడీదండము, గ్రసని మొప్పచీలికలు, పాయు పరపుచ్చం. ఈ యొక్క 4 లక్షణాలు ఉంటేనే దాన్ని కార్డేటా జీవిగా మనం నమ్మడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఫస్ట్ పృష్ఠవంశం తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క పృష్ఠవంశం అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుందంటే కడ్డీలాగా ఉంటుంది, దృఢంగా ఉంటుంది, కడ్డీలాగా ఉంటుంది. రాడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్, ది స్ట్రాంగ్ అండ్ రాడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. ఇక్కడ రిజిడ్ అంటే స్ట్రాంగ్ అండ్ రిజిడ్ ఆర్ స్ట్రాంగ్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ యొక్క నోటోకార్డ్ పృష్ఠవంశం అనేటువంటిది కడ్డీలాగా ఉంటుంది, దృఢంగా ఉంటుంది, పొడవుగా ఉండేటువంటి నిర్మాణాన్ని పృష్ఠవంశ నిర్మాణం అంటారు. ఈ పృష్ఠవంశ నిర్మాణం ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఆహార నాళం. గట్ అంటే ఇది ఆహార నాళము, ఇదేమో వచ్చేసి నాడీదండం. అంటే ఆహార నాళానికి పైన ఉంటుంది, నాడీదండానికి కింద ఉంటుంది. ఈ రెండింటికి మధ్యలో వచ్చేసి ఎలా ఉంటుంది? ఇది గట్టిగా ఉంటుంది, దృఢంగా ఉంటుంది, కడ్డీలాగా పొడవుగా ఉండేటువంటి ఈ నిర్మాణాన్ని పృష్ఠవంశ నిర్మాణంగా పేర్కొంటారు. ఇదంతా కూడా పృష్ఠవంశ నిర్మాణం తీసుకున్నట్లయితే దట్స్ మీడియన్ లైన్స్. ఇక్కడ వచ్చేసి మీడియన్ లైన్ అంటే మధ్యరేఖకి మొత్తం కూడా మధ్యరేఖ వెంట పొడవుగా కూడా ఈ యొక్క పృష్ఠవంశ నిర్మాణం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. ఈ పృష్ఠవంశ నిర్మాణం కాస్త అభివృద్ధి చెందినటువంటి జీవులు వచ్చేసి సో వెన్నెముక నిర్మాణంగా అభివృద్ధి చెందడం జరుగుతుంది. వర్టిబ్రల్ కాలం వచ్చేసి వెన్నెముక నిర్మాణంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ యొక్క పృష్ఠవంశం యొక్క అడ్డుకోత నిర్మాణం తీసుకున్నట్లయితే పృష్ఠవంశం యొక్క లోపల వైపున మొత్తం కూడా ఏ కణాల చేత నింపబడి ఉంటుందంటే రిక్తికామయ కణాల చేత నింపబడుతుంది. అదే మాదిరి దానికి వెలుపల వైపున వచ్చేసామో తంతుయుత కణజాలం చేత, దానికి వెలుపల వైపున అన్నిటికంటే వెలుపల వైపున స్థితిస్థాపక తొడుగు సహాయం చేత ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క పృష్ఠవంశ నిర్మాణం ఎలా ఉంటుంది? గట్టిగా ఉంటుంది, దృఢంగా ఉంటుంది, కడ్డీలాగా పొడవుగా ఉండి సపోర్ట్ అంటే ఇక్కడ దేహానికి సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి, ఆధారాన్ని ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ యొక్క పృష్ఠవంశ నిర్మాణం. ఓకే, నెక్స్ట్ రెండవది ఏంటి? ఇక్కడ నాడీదండం. పృష్ఠ నాడీదండం అనేటువంటి తీసుకున్నట్లయితే ఎక్కడ ఉంటుంది పృష్ఠ నాడీదండం? హోలో అంటే ఇది బౌలుగా ఉంటుంది, బోలుగా ఉంటుంది, నాళాయుతంగా ఉంటుంది, బోలుగా నాళికాయుతంగా ఉంటుంది. బోలుగా నాళికాయుతంగా ఉండేటువంటి నిర్మాణాన్ని పృష్ఠనాడీదండ నిర్మాణంగా పేర్కొంటారు. ఈ పృష్ఠనాడీదండ నిర్మాణం వచ్చేసి హోలో ట్యూబ్లర్ అంటే ఈ నాళికాయుతంగా బోలుగా ఉండి ద్రవం చేత నింపబడ్డటువంటి నిర్మాణాన్ని పృష్ఠనాడీదండంగా పేర్కొంటారు. ఫ్లూయిడ్ ఫిల్డ్ అంటే ఇక్కడ ద్రవం చేత నింపబడినటువంటి దానిని పృష్ఠనాడీదండంగా పేర్కొంటారు. ఈ పృష్ఠనాడీదండం ఎక్కడ ఉన్నది అంటే ఇక్కడ వచ్చే పృష్ఠవంశానికి పైన, శరీరకుడ్యానికి క్రింద. ఇదేమో శరీరకుడ్యం. ఈ శరీరకుడ్యానికి క్రింద, పృష్ఠవంశానికి పైన ఈ మధ్యలో ఉండేటువంటి నాళాయుతంగా బోలుగా
ద్రవం చేత నింపబడ్డటువంటి నిర్మాణాన్ని నాడీదండంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. ఈ నాడీదండం కాస్త అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత పూర్వాంత భాగం వచ్చేసి మెదడుగాను, పరాంత భాగం వచ్చేసి వెన్నుపాముగాను అభివృద్ధి చెందుతాయి. హయ్యర్ వర్టిబ్రేట్స్ అంటే ఉన్నత స్థాయి సకశేరుక జీవులలో వచ్చేసి ఉన్నత స్థాయి సకశేరుక జీవులలో ఆ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. నెక్స్ట్ మూడవది ఏంటంటే ఇక్కడ గ్రసని మొప్ప చీలికలు. ఈ గ్రసని మొప్ప చీలికలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? జీవి యొక్క పార్శ్వతలం వైపున, పార్శ్వతలం వచ్చేసి లాటరల్ వాల్ అంటే పార్శ్వ కుడ్యానికి ఈ యొక్క మొప్ప చీలికలు అనేటువంటివి పార్శ్వ కుడ్యం వైపున అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి పార్శ్వతలం వైపున ఉండేటువంటి అంచులకి ఏర్పడి ఉంటాయి. మరి ఇక్కడ గ్రసని మొప్ప చీలికలు ఎందుకు అంటున్నాము అంటే గ్రసని ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ గ్రసని ప్రాంతంలో పార్శ్వతలం వైపున మొప్ప చీలికలు ఏర్పడతాయి. ఈ మొప్ప చీలికలు ఎలా ఏర్పడతాయి అంటే రెండు త్వచాలు ఉన్నాయనుకోండి, ఇదేమో బాహ్య త్వచం, ఇదేమో అంతఃత్వచం. ఈ బాహ్య త్వచం కాస్త లోపల చొచ్చుకొని వస్తుంది, అంటే ఇక్కడ లేకుండా పోతుంది, లోపల చొచ్చుకొస్తుంది. ఇక్కడ అంతఃత్వచం కాస్త బయటికి చొచ్చుకొని వచ్చేసి ఈ విధమైన నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది, అంటే ఇలా ఏర్పడుతుంది, ఇలాంటి నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి బాహ్య త్వచం లోపల చొచ్చుకొని రావడం, లోపల ఉండేటువంటి అంతఃత్వచం బయటకు చొచ్చుకొని రావడం వల్ల ఈ ఆకారంలో ఉండేటువంటి మొప్ప చీలికల వంటి నిర్మాణాలు ఏర్పడతాయి. మొప్ప చీలికలు అనేటువంటి ఎలా ఏర్పడతాయి? బాహ్య త్వచం అంతర్వర్తనం, అంతఃత్వచం బహిర్వర్తనం చెందడం వల్ల ఈ మొప్ప చీలికలు అనేటువంటివి నిర్మాణాలు ఏర్పడతాయి. ఎన్ని జతలు ఉంటాయి? 4 నుంచి 5 జతల మొప్ప చీలికల వంటి నిర్మాణాలు ఏర్పడటం జరుగుతుంది. ఈ మొప్ప చీలికలు ఏం చేస్తాయంటే జలచర జీవులన్నింటిలో కూడా ఎక్కువైనటువంటి నీరంతా కూడా మొప్ప చీలికల ద్వారా బయటికి పంపించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అదే మాదిరిగా జలచర జీవులన్నింటిలో కూడా శ్వాసక్రియ అనేటువంటిది వీటి ద్వారానే జరుగుతుంది. వేటి ద్వారా జరుగుతుంది? వీటి ద్వారానే, అంటే మొప్ప చీలికల ద్వారానే జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ యొక్క గ్రసని మొప్ప చీలికలు అనేటువంటి నిర్మాణాలు వచ్చేసి. మరి మొప్ప చీలికలు అన్ని జీవులలో ఎప్పుడు ఉంటాయా అంటే ఉండవు. కొన్ని జీవులలో వచ్చేసి లార్వా దశలో మాత్రమే ఉంటాయి. ఇలాంటి మొప్ప చీలికలు కొన్ని జీవులలో లార్వా దశలోనే మాత్రమే ఉంటాయి. కొన్ని జీవులలో అంటే ప్రౌఢజీవుల్లో మాత్రం మొప్ప చీలికలు ఉండవు. మరి ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఊపిరితిత్తులు అనేటువంటి నిర్మాణాలు ఏర్పడి వాటి ద్వారా శ్వాసక్రియ జరుగుతుంది. కానీ కొన్ని జీవులలో మాత్రం ఈ మొప్ప చీలికలు జీవితకాలం అంతా కూడా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటివి అంటే చేపలు ఇలాంటి జీవులు తీసుకున్నట్లయితే జీవితకాలం అంతా కూడా మొప్ప చీలిక ఉండి మొప్పల ద్వారానే శ్వాసక్రియ జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ 4వది ఏంటి అంటే పాయుపరపుచ్చం. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ యొక్క కార్డేటా జీవుల్లో వచ్చేసి తోక భాగం అనుకుని పొడవుగా విస్తరిస్తుంది. కార్డేటా జీవుల్లో వచ్చేసి పరాంత భాగం పొడవుగా విస్తరించడం వల్ల తోక నిర్మాణం అనేటువంటిది ఏర్పడి ఉంటుంది. తోక నిర్మాణం ఏర్పడి ఉంటుంది. ఈ తోక నిర్మాణాలు వచ్చేసి ఇక్కడ కండరాలు నిర్మాణాలు వచ్చేసి ఏర్పడి కండరం చేత తయారు కావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రొపల్షన్ ఇక్కడ అటు ఇటు సంకోచం అంటే ఇటు కదలగడానికి అవకాశం ఏర్పడటం వల్ల నీటిలో ఈదడానికి ఈ యొక్క తోక నిర్మాణం అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది కార్డేటా జీవులలో. ఇవి కాకుండా ఇంకేమున్నాయంటే ఇతర లక్షణాలు కూడా ఉన్నాయి. ఏమున్నాయి ఇతర లక్షణాలు అంటే ద్విపార్శ్వ సౌష్ఠవాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. ఎందుకంటే కార్డేటా జీవులు అనేటువంటి తీసుకున్నట్లయితే ఆ జీవిని నిలువుగా కానీ అడ్డంగా కానీ ఖండిస్తే ఏమవుతుందంటే 2 సమాన అర్ధ భాగాలుగా విభజింపబడతాయి. కాబట్టి ద్విపార్శ్వ సౌష్ఠవం కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ శరీరకుహరం అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఏ శరీరకుహరం ఉంటుంది దీంట్లో అంటే ఎంటిరోసీలిక్ అంటే ఎంటిరోసీలిక్ రకానికి శరీరకుహరాన్ని కలిగి ఉంటాయి కార్డేటా జీవులు. దాంతోపాటు పాస్పోజెన్స్ కండర పాస్పోజెన్లు ఉంటాయి. ఏముంటాయి కండర పాస్పోజెన్స్ అంటే క్రియాటిన్ పాస్పేట్స్ మరి అనేటువంటి రకానికి కండర పాస్పోజెన్లు ఉంటాయి. దాంతోపాటు ఇక్కడ మయోజెనిక్ హార్ట్ వచ్చేసి కండర నిర్మితమైన మయోజెనిక్ హార్ట్ అంటే కండరజనిత హృదయ నిర్మాణాన్ని కూడా కలిగి ఉంటుంది. ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ అంటే త్రిస్తరిత జీవులు. త్రిస్తరిత జీవులు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా అంటే 3 జనన స్థలాలు ఉంటాయి. బాహ్యస్వచ్ఛం ఏర్పడుతుంది, మధ్యస్వచ్ఛం ఏర్పడుతుంది, అంతఃస్వచ్ఛం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి వీటిని త్రిస్తరిత జీవులుగా పేర్కొంటారు. ప్రసరణ వ్యవస్థ అంటే బాగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటుంది. క్లోజ్డ్ అండ్ ఓపెన్ టైప్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఓపెన్ క్లోజ్డ్ టైప్ అంటే ఇక్కడ బంధిత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ ఇక్కడ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఈ యొక్క వర్గపు జీవుల్లో వచ్చేసి విసర్జకాంగాలు అనేటువంటివి అభివృద్ధి అనేటువంటి విసర్జకాంగాలే ఏర్పడతాయి కార్డేటా జీవులలో. ఇది కార్డేటాకి సంబంధించినటువంటి టాపిక్.